Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are you feeling okay this morning? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. How about you, ma'am? Oh, I'm okay. I'm really okay this morning. Thank you very much. Okay. Before we start the lesson, Nayan, please lead the prayer. Yes, ma'am. Friends, before we study, let's pray together. Pray start. Pray finish. Yeah, okay, good. Who is absent today? Nobody, ma'am. Oh, yeah. Nobody, ma'am. I see all of you was in this room. Oke, bagaimana jaringannya? Bagus semua? Bagus, ma'am. Bagus ya? Lumayan. Lumayan. Bisa mendengar suaranya Bu Guru, bisa? Bisa. Yeah. Good. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thanks to God, this morning we are still given health and the opportunity to carry out the teaching, learning process even though online because the current condition is the pandemic COVID-19. So we can only meet via virtual. Tapi jangan sampai menurunkan semangat kalian ya. Kalian harus tetap you keep spirit on learning, sama learning English. Okay? Okay. Have you breakfast this morning? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What food did you eat for breakfast? Nasi goreng, ma'am. Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Nasi goreng, ma'am. Nasi goreng, ma'am, sama telur dadar, omelet. Nasi goreng, telur dadar ya. Okay, good. Okay, what do you say nasi goreng in English? Rice. Rice? Right? Okay, good. What do you say telur dadar in English? Omelet, ma'am. Omelet. Yes, that's good. Omelet. So, do you know how to make fried rice? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. First, What you fry say? the rice by lightly browning and in a pan or wok. Second, Yes, good. stir-fry the onion, garlic, and carrots until tender. 3. Make a large well in the center of the pan with the rice. 4. Pour in the whisked eggs and scramble until small curd forms. 5. Sausage is optional but adds a savory flavor to the rice. Okay, good. Thank you, Nayan. Jadi itu tadi how to make a fried rice. I think all of you know how to make the fried rice karena saya pikir fried rice adalah is your favorite food. That's right? Yes. Okay. Well, what food are you going to prepare for lunch? I will eat sinonggi. Wow, sinanggi, that's good. What is the other? Sandy, what? Okay. Does anyone know what we learned today? Me, ma'am. Please. Yes. What we will learn today? Anyone Today know? we are going to learn procedure text. Okay, we are learn about procedure. Yes. This meeting we will learn about the procedure text receipt. Okay, before we continue our lesson, let's see our learning object today. I want to share the screen. Okay. This is our
learning object today? Atau tujuan pembelajaran kita hari ini? Yes, ma'am. Jus. Yes. Jus apa itu? Jus buah, ma'am. Alpukat, Iya, alpukat dan apel ya. Oke, next. What picture? Nasi goreng. Nasi goreng, ma'am. Nasi goreng. What do you say nasi goreng in English? Right. Yeah, fries. Rice. Fries. Good. Next. What? Ya, perhatikan layarnya. Ini ada beberapa materi yang saya sudah siapkan untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, perhatikan. Ini adalah definisi dari prosedur teks resip. Ini adalah definisi dari prosedur teks berupa resip atau resep. Ya, dalam bahasa Indonesia artinya resep, di mana pengertiannya adalah memberikan kita instruksi atau memberitahu kita tentang bagaimana membuat atau memasak sesuatu. Ya. Next. The social function of the text are to describe how smithing is done is square slab. To tell the step making or doing smithing. Doing something. Doing smithing. It's like Ya, that's good. Jadi social function-nya itu untuk memberitahukan kita langkah-langkah atau cara-cara membuat sesuatu, ya. Nah, kemudian next, generic structure-nya sudah tadi disebutkan oleh temanmu. Yang pertama adalah goal or aim. Ya, yang kedua How English yes, good. steps or method. Methods. Iya. Jadi generic structure dari prosedur teks resip itu ada 3. Yang pertama goal atau aims, itu biasa judulnya ya, judulnya berada di bagian awal, bagian atas. Kemudian material atau ingredients itu adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suatu makanan. Kemudian stepnya, nah stepnya ini adalah langkah-langkah untuk membuat atau memasak makanan atau membuat minuman. Next, yang paling tidak kalah penting adalah language feature-nya of procedure text. Ada 5. Pertama, menggunakan simple present tense, di mana simple present tense ini selalu digunakan pada setiap kalimat prosedur teks. Ya, yaitu terdiri dari subjek dan satu atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian yang kedua menggunakan imperative sentence. Apa ini imperative sentence? Perintah. Perintah. Jadi menggunakan kalimat perintah. Kemudian using action verb, using conjunction temporal or numbering, tooling a process. Yang mana itu conjunction temporal? Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini ada contoh ya. Ini conjunction temporal. Contohnya yaitu for, the last, the finally. Nah, kemudian ini contohnya action verb. Iya. Please put Kemudian kemudian menggunakan adverb of time. Ya, 2 hours into cupcake cups. Ya, itu contohnya untuk language feature yang digunakan pada prosedur text. Oke? What is the goal of the procedure text? how to make Iya, goalnya adalah how to make fruit ice. What is the material and ingredients? Mango, melon, water, milk, strawberry, Iya. Nah, setelah tadi kita melihat beberapa materi secara singkat, nah Bu Guru sudah menyiapkan LKPD activity 1. Guru akan mengirimkan LKPD melalui grup WA.
Ya, melalui grup WA. Saya akan mengirimkan melalui grup WA masing-masing. Perhatikan ya, saya kirim. Astaga, gara-gara saya bikin begitu. Ya, saya mau cek dulu grupnya. Grup Apple mana? Hadir? Hadir, Mem. Oke, grup Apple, Sandi as a leader ya. Oke, grup Mango, Hadir. Yes, ma'am. grup Banana. Yes, ma'am. Oke, that's good. Saya akan mengirimkan. Oke, di activity 1 yang akan kalian lakukan adalah menyaksikan video atau mengamati video, kemudian kalian melengkapi tabel yang sudah disiapkan berdasarkan video yang sudah kalian nonton ya. Nah, silakan kalian berdiskusi melalui WA, Bu Guru pantau nanti. Siap, Mem. Oke, silakan. Yes, Grup ma'am. Apple. Oke, grup Mango. Siap. Oke, grup Banana. Oke, silakan dikerja. Sambil kalian kerja, Bu Guru akan memutarkan video yang di activity 1. Ya, Bu Guru akan memutarkan 2 kali ya. Ya, silakan diperhatikan. Assalamualaikum. Hello guys. Now I will tell you how to Ya, sambil make an diperhatikan tabelnya ya. omelet is so delicious and how easy it is. Now let's prepare tools and ingredients. The tools is frying pan, spatula, knife, plate, whisk, and the last one is basin. And the ingredients is 5 eggs, salt, pepper powder, mushroom broth, carrots, leek, and margarine. Now, let's start cooking. Ya, diperhatikan videonya. First, the eggs. And then you can mix it until blended. If it is all ready, you can put some salt, pepper powder, and mushroom broth. And the omelet is ready to serve. Thanks for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum. Oke, I will di kerja, ya, discuss with your group, ya, di WA. Oke, that's good. Grup Apple sudah mulai berdiskusi. Silakan yang lain. Oke, grup Mango juga sudah. Silakan. Waktu kalian 10 menit ya untuk mengerjakan. Yes, ma'am. Yes, Mem. Oke. Banana silakan berdiskusi. Grup Mango. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 Grup Apple sudah membagi 뛰어. job dengan I'm going teman-temannya. That's good. crazy. Yeah. Setelah itu kita lanjut di activity 2 ya. Jadi waktunya satu activity itu 10 menit. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 Waktunya masih 5 menit lagi. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. Oke,
grup apel sudah ada yang mengerjakan. Mereka sudah mengerjakan language teacher-nya, grup apel. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸 I'm going crazy 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게 Okay, time is up for activity 1. Next, I will send to your group the activity 2. Okay, I will send to your group. Yeah. Activity 2 is rearrange the sentence. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 I'm going crazy 내 맘을 받아준 오늘 완벽해진 하루 갑자기 내게 나타나준 너 Okay, time is up for activity 2. Now, I will send you to your group activity 3. Okay. Bu Guru sudah mengirimkan LKPD untuk activity ketiga. Waktunya sama, pengerjaannya itu sekitar 10 menit untuk mengerjakan, di mana activity 3 ini adalah kalian disuruh menuliskan sebuah teks prosedur bersama grup kalian sesuai dengan makanan atau minuman favorit yang ingin kalian tulis menjadi sebuah prosedur dengan tidak melupakan language teacher dari 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸 I'm going crazy Sudah, Bu. Udah ya? Sudah. Oke, grup Banana sudah selesai activity 3-nya. Oke, kita mulai presentasinya dari grup Apple. Ya. Alifah duluan. Sandi. Silakan Sandi. Ya, silakan dijelaskan, dipresentasikan. Okay. Special function to tell someone how to make an omelette.
Generasi Flexter. The goal, how to make an omelette. Ingredients, materials. 5 egg, salt, pepper powder, saffron broth, carrot, leek, margarine. Step, first break the egg into a basin. Second, mix it until blended. Third, pot pepper powder, mushroom broth and salt. Mix it until blended. Fourth, pot the currant. Mix it until blended. Fifth, pot the leek. After that, pot some margarine into frying pan and white until it's liquid. Then put a eggs mixer into hot frying pan. Cook cook for about 5 minutes. Finally, pop the omelette to the plate and is ready to eat. Language feature. Present simple. Sense sentence. Break the egg. Pat the leg. Pat the current. Imperatives. Pat pepper powder. Pat some margarine into frying pan. Pat the omelette to the plate. Okay, next. Action verb. Break, mix, cook. Conscience. First, second, third, after that. Finally, adverbial of time. About 5 minutes into frying pan. Okay, that's good. This is the activity 1. Yes. Okay, next the activity. Si Sandy. Yes. Okay. Activity 2. How to make fried rice. Ingredients, bahan-bahan. 1. Plate of white rice. 1 piring nasi putih. 2. 2 eggs. 2 telur. 3. Teaspoon of salt. Garam 1 sendok teh. 4. 2 cloves of onions. Bawang putih 2 siung. 5. 3 cloves of garlic. Bawang merah 3 siung. 4. Complementary material, bahan tambahan. Step, prepare a frying pan and pour the cooking oil according to your taste. Heat the frying pan by using a medium flame. After the cooking oil is hot, put the garlic, onion, and chili. Stir all the material until riper and fragrant. Put the supplementary material according to your taste as spatula to stir until evenly cooked. Pot egg and scramble until cooked. Pot white rice and stir until mixed. White all ingredients. Add tomatoes, salt, pepper, and salt until all material are blended. After operating on the frying pan was fragrant, serve into the plate. You could dessert with the speaking tomato and other complementary material as you like to make your fried rice look. Ingredients. Your ingredients rice is ready to serve it. Sudah, Mim? Okay, good. The activity 2.
Next, activity 3. Write a procedure. Ya. Activity Activity 3. 3-nya silakan. Oke. Alifa ya, silakan. Activity 3. Bersiap-siap untuk kelompok Mango. Siap-siap ya. Setelah Apple, kelompok Mango lagi yang akan presentasi. Silakan. How to make creamy alpukat juice. Materials: 1 ripe alpukat, 1 cup of milk or water, 1 tablespoon sugar, honey or sweetened condensed milk, 3 tablespoons of milk powder, if the shrimp. Instructions. Stops. 1. Shoot the alpukat in half vertically and fit in fat. 2. Scoop out all of this flesh with a spoon. 3. Then put the avocados flash in a blender. 4. Add some sugar or honey to taste and the milk powder. Give it a whisk spell to get the juice flowing. Next, add water or milk if you will like candy flour hand. 1. On you have put all the ingredients in the blender, blend it and alpukat juice is ready to drink. Oke. Thank you for Group Apple. Group Apple di activity 3-nya mereka membuat test procedure itu how to make alpukat juice. We are from the group will press the result of group decision based on activity. Oh ya, mulai activity 1, silakan. Egg, salt, pepper powder, mushroom, bread, curd, egg, margarine. Please break the eggs into a basin, a squat mix in with blender, put pepper powder, mushroom, broth, and salt. Mix it on blender, put the curd mix and fill blend fixing for the leg after stir. Put some margarine into frying pan and pour out wine. Dijelaskan activity 3-nya. Activity 3. While cooking fried rice. Ingredients: rice, soy sauce, sweet soy sauce, egg, cooking oil, sufficient fresh onions, carrot, cucumber, garlic. Step: rice 600 grams, 1 egg, onion 5 cloves, garlic 3 cloves, 3 red chilies, onion 1 garlic, sweet soy sauce, salt 1 teaspoon, pepper, and oil. Oke, apa judulnya? Apa goalnya tadi? How to make apa? Fried rice. Oke, how to make fried Rice. rice. Oke. Itu dari grup Mango. Thank you very much. Next, kita lanjut ke Banana Group.
Maybe Banana Group silakan membagikan layarnya. Go how to make kolak. Oke, good. Ingredients 50 gram banana, 2 cup coconut milk, 90 gram brown sugar, salt, 4 cup of water. Step: freeze peel the bananas and chop them into small circles. 2. Scone boil in 5 glass of water about 10 to 15 minutes until bananas are cooked. Finally, Coca-Cola is ready to serve. It can be served how nature you can found is to make and is Coca-Cola. Okay, finish? Ya, oke. Thank you for the all groups. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dari activity 1 sampai activity 3. Ada beberapa yang ingin Bu Guru luruskan kembali, ingin dari activity 1 sampai activity 3. Ya, tolong didengarkan. Sebelumnya bisa diaktifkan kameranya? Diaktifkan kameranya? Ya. Tolong didengarkan. Ada beberapa hal yang ingin Bu Guru luruskan dari activity 1 sampai activity 3. Untuk jawabannya, saya perhatikan ya sudah tepat semua, tetapi yang Bu Guru akan luruskan adalah bagaimana mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris, ya. Karena ini sangat penting juga. Contohnya, kayak tadi ingredients, ya. Nah, kemudian ada yang menyebutkan cup. Nah, harusnya itu cup, ya, cup. Ada yang menyebutkan second. Harusnya yang benar adalah second, ya. Ya. Kemudian ada juga yang menyebutkan tadi apa ya? Fierce, fierce ya. Bukan fierce tapi force. Nah, itu saja mungkin yang bisa yang Bu Guru luruskan dari cara bacanya saja, ya. Kemudian untuk jawabannya, your answer, that's good, sangat bagus semua, ya. Kerjasamanya juga sangat bagus melalui grup WA, sangat aktif. Nah, setelah itu yang kalian sudah tulis tadi, silakan kalian mengumpulkan LKPD dari activity 1 sampai activity 3, kumpul di WA pribadinya Bu Guru, ya. Ya, silakan dikirim. Yes, ma'am. Ya, kirim di WA saya, silakan. Oke, sudah dikirim? Yes, ma'am. Oke, that's good. Ya. Oke. Nah, hari ini kalian sudah melakukan serangkaian aktivitas. Kalian sudah berdiskusi dengan kelompok melalui WA. Saya sangat apresiasi sekali dengan kerjasama kalian yang bagus. Kemudian saya juga sangat apresiasi dengan jawaban yang sudah kalian kerjakan, sangat mengucapkannya. Nah, kita sudah sampai, we are at the end of the lesson, ya, the lesson. Who can conclude our lesson today? Siapa yang bisa menyebutkan pelajaran kita hari ini? Silakan. Ada yang bisa? Oke, silakan. Kesimpulan yang saya dapatkan, kita bisa membuat prosedur teks dengan syarat-syarat yang ada di prosedur teks.
Okay. Who else can add the conclusion? Me, ma'am, generic structure of producer text is one goal atau disebut sebagai judul, dua material atau ingredients yaitu bahan-bahan yang digunakan, tiga step atau metode yaitu cara atau langkah membuat. Okay, that's good. Kalau begitu dengarkan ya. Jadi prosedur teks itu adalah sebuah teks yang memberikan kita informasi how to make something or doing something, ya. Dan hari ini kita belajar tentang resep, bagaimana membuat makanan atau minuman. Perlu kalian ketahui, yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus memperhatikan language feature dari prosedur teks. Ya, language feature-nya itu ada simple present tense, ada action verb, ada conjunction, ada imperative sentence, ya. Kemudian ada adverbial of time. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Untuk simple present tense, setiap menuliskan kalimat prosedur teks itu kita selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama, ya. Nah, itu untuk simple present tense. Okay, I will give you all homework. Ada PR yang akan Bu Guru bagikan untuk dikerja di rumah sebagai penguatan. Apakah kalian sudah mengerti dengan pelajaran kita hari ini? Ya, saya akan mengirimkan di WA kalian ya, di grup. Saya sudah kirim di WA grup kalian untuk dijadikan PR. Your homework dikerja secara individu, bukan lagi kelompok, tapi secara individu dikerjakan di rumah masing-masing. Okay, I think for today is enough, and next week or next meeting we are going to learn about narrative text. So I hope semua siswa bisa mencari apa informasi tentang narrative text. Okay, our learning process for today is enough. I hope we can meet again next week and stay healthy and keep spirit of learning. Never get tired of learning, especially in learning English. Selalu semangat. Before let's go home, let's pray together. Pray start. Pray. Okay, thank you for your attention today and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.